Welcome back to Good Morning Kenya. My name is Mike Migunao. Today is World Kiswahili Day, a day that is celebrated every 7th of July and was designated by UNESCO. So we just want to take a look at how people are celebrating Kiswahili and how its growing influence is faring on across the world, not only on the African continent, because Kiswahili enjoys over 200 million speakers across the continent. It's spoken in 14 countries within African continent, and it's being taught in other places like the United States in highest institutions of higher learning. So we want to take a look at how Kiswahili creators are creating awareness and also leveraging the social media, digital platforms to ensure that they educate the people regarding Kiswahili. And for that conversation, I am joined via Zoom by Mercy Kihugi. Mercy is an educator, a mentor, and a literacy advocate. Mercy, welcome to Good Morning Kenya. Thank you. Thank you so much for having me, Mike. I'm glad to be here. Karibu sana, karibu sana. I know we are talking about matters of Kiswahili, but allow me to steer this conversation in English. Today is the World Kiswahili Day, the 7th of July. From where you stand, why do you think this day is important? Awesome. So the 7th of July, the World Kiswahili Day, is basically a reminder of our culture and reminding us not to forget our roots. It's a very important day to try and take people back to where we came from, enjoy just the language itself, the sweetness of the language. Also a powerful reminder of our evolving culture in different ways, not just maybe in schools where sometimes we use Swahili, but also encourage parents, teachers, people in the market who use Swahili from day to day to embrace the beautiful language, to also amplify this global language. That's what I think the World Kiswahili Day is all about, or is meant to do. Mm-hmm. And it's also supposed to help us, try and access Swahili globally, even preach it to the people who are outside our country, to also show just pride of our language and of our heritage. When you look at when you look at the theme of today's celebration, it's Kiswahili. Put in Swahili is Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya kiuchumi wa kimataifa. In English is Kiswahili for peace, solidarity, and global economic diplomacy. How does the language, Kiswahili language, fit within that aspect? Sure. So the Kiswahili language is basically used, especially in East Africa. You will find that for trade, for business, most of the times the language they speak is Swahili. If we have foreigners who are coming to our country, I think the quickest hack or the quickest thing they are told to do is learn a word in Swahili or two, so that when you go to the market, when you say that word, people already resonate with you and they can relate to you. So I think that is one of the ideas about like using Swahili as a global language for trade. In terms of peace, it's just, I think most of the people use the Hakuna Matata. I think that is the very common phrase that every other person who is visiting Kenya is taught to basically mean, I mean peace. I do not mean any problems or chaos. And that is what I see the World Kiswahili Day trying to amplify even to the outside world. Yeah, that is very important. When you look at the way people are contributing to Kiswahili, and from your perspective, what do you think so far Kiswahili is growing in terms of influence? Now that we have over 200 million speakers of Swahili, and also it's being taught in other parts of the world, what do you think is contributing to this growing influence of this language? I believe people are growing, people are becoming, travelers, people are exploring different parts of the
seem to have lost a little bit of connection there. Mercy, if you can hear me. Okay, we seem to have lost a little bit of a connection there, but we'll fixing that. But just more importantly, just to point something out about Kiswahili, Ethnologue, which is an online platform that provides information on world languages, has categorized Kiswahili as a very important institutional language, meaning that it is contributing to nation building, and also being that it has brought about a concept of language vitality, something that is not always seen, especially when it comes to indigenous languages, and Kiswahili being one of the languages, official languages at Yes. Yes. Mercy, if you can hear me. Yes, sure, I can hear you. Yeah, I was saying, Ethnologue, which is an online platform, has that talks about, gives information on world languages, has classified Kiswahili as an institutional language. What does this reveal about the concept of language vitality, especially when you look at Kiswahili as an indigenous African language? Sure. So Kiswahili has evolved over time, and it has truly been borrowed from our culture and our heritage. So as they continue to empower people, I believe that it's more of trying to relate our roots and seeing where this language has come from. Also trying to embrace this different, origin of the Swahili language. And I believe, even as you're saying, as we evolve, there is also a number of people who are also trying to almost like forget or not look like Kiswahili would be the way moving forward. So all these initiatives have been put in place to make sure that we are not forgetting our roots, that we are embracing our culture. Very important. And the advent of social media, because unajua, we are living in the world of social media today. Everything is happening online, and we've seen people take, almost even learning is happening online. We've seen online happen there. The advent of social media has given rise to Kiswahili creators, and you being one of them, you're teaching the language online. The fact that we have online Kiswahili creators, what do you make of that in the first place? I think it's a very positive thing, because it means people are embracing the language day by day. People want to amplify the Kiswahili language. And I love that people have embraced the digital space, which was probably supposed to be an enemy or even used for different things. But people have found better ways to use the digital space. So the fact that people feel like they can amplify the Kiswahili language via these different digital platforms, I believe it's a positive direction that we are headed in. And I also believe that our culture is protected, our heritage is in good hands, and that we are moving in the right direction. So I'm really proud seeing creators coming up and also embracing the Kiswahili language. Does the Kiswahili language, from where you stand, present opportunities, especially for young creators? Is it something that they can pursue and see it as a career? Oh, yes, for sure. And some of these ways that Kiswahili can present opportunities for people, one is, of course, by teaching it. So if you can speak it, you can teach it. So one, you can become a Swahili teacher. Another thing you can do is also becoming a tutor. So like we said, there's a rise of people who want to learn the Swahili language globally. So they are all over, people who are traveling, they want to know the language. So that's also another avenue where you can just teach Swahili. You can teach it online. So you do not necessarily have to be a teacher for you to teach Swahili. Most of this Swahili that people want to learn is also very conversational. So it's not really, you have to have gone to school and studied to become a teacher. As long as you know the language, you can teach it. Like I said, you can all become an author. So you can also write books for kids. You can
what is this called? When you create songs through different platforms, it could be social media. You could also be going to sing to kids in school as form of an entertainment. I have seen people do that. So these are the different things or opportunities that Swahili as a language has created for people and continues to create. Na kuna huu mchipuko wa lugha ya mtaa almaarufu Sheng. What do you think? Has it contributed to the detriment of Kiswahili language or it's enriching it? Where do we stand on that? Yeah. So I think it has its pros and cons. I believe maybe now the cons would be people now trying to spoil, for lack of a better word, the Swahili language, the way it's supposed to be. Unajua ile lugha ya Kiswahili, lugha mufti ama Kiswahili sanifu. But also the pro of it would be it has lightened the Swahili so that people now feel warmer. They are warming up towards Swahili. And the easiest way to initiate someone towards the Swahili language without using the complex Swahili sanifu is the Sheng. So it's also a way of welcoming people into the Swahili language. So yes, that's where I stand. Do you think it's affecting, do you think using Kiswahili sanifu versus Sheng in a way deters the creativity, especially for those people who are working online within the digital space, trying to create content in Swahili? Is it in a way hindering creativity? Well, I wouldn't say it hinders creativity, especially maybe for people who are in the digital space or the people who are trying to create content using Swahili. I would say it makes it more fun to try and explore, because even when you look at the Swahili Sheng, most of the words zimetoholewa from the Kiswahili. So they have tried to make Swahili sound cooler. The only challenge would be for the users, especially within the classroom setup. And that is because there are a lot of regulations in the classroom, right? So there are things that a child might use maybe in the classroom setup that might cost them or that might have consequences, either in their performance or even how they speak to their peers. So those are some of the challenges I would say the Sheng language has posed to the Swahili users. So mostly maybe classroom-based for teachers or educators, and also now the language. So for the Sheng, we know the language is a bit not coded, or so it's not really something that you can regulate, as opposed to Swahili sanifu pale ambapo tuna lugha ambayo inatumika kuficha mambo mengine, so you can't truly say the word, yeah. But for Sheng, unapata that the language is very just open and also not protecting the users. So that's the gap I would identify. But when we look at the pros, you could also see it as a fun way of speaking Swahili, because I believe sometimes when we are learning as well, for instance, sometimes I teach foreigners, and when I teach Swahili. The greeting for Swahili is habari yako. That's how you should say hi, or hujambo. That's the Swahili sanifu of greeting someone. But you find that mostly in the streets or just outside around people, most people will say mambo, sasa. So you see, they're unable to now relate to that. When I teach them habari yako, they will still come back and say, I went and said habari yako, and people looked at me like, why are you greeting me habari yako at this point instead of sasa or niaje, you know? So I think it has its pros and it has its cons. Yeah. So there's also a positive way to look at it. Yeah, I think one of the most common greetings, the ones used is niaje. That's the most common one. Then nataka kuuliza swali niliuliza wageni nilikuwa na jana hapa, tulikuwa tunaongea kwa Kiswahili, mada ya Kiswahili kuhusiana na hii siku, umuhimu wa kuongea lugha sanifu ya Kiswahili. Kuna umuhimu gani wa kuongea hiyo lugha sanifu? Umuhimu kuzungumza lugha sanifu ya Kiswahili sana sana ni kuonyesha kuwa umeshajua lugha yako na kukua tu na hiyo yani hiyo unajivunia lugha yako pale ambapo unapozungumza lugha ya Kiswahili. Alafu pia unaonyesha mtiririko wa mawazo. Ukizungumza lugha yako ya Kiswahili inaonyesha na kuwa unaweza kuwa na huo mtiririko wa mawazo. Naam, lakini sasa vile ambavyo tunavyoendelea,
sijui kama kuna mahali ambapo itakuwa lazima kila mtu azungumze lugha sanifu ama itakuwa tutaanza kuchanganya ndimi hapa kule, ili pia kuonyeshana kuwa tunakumbatia ama tunakaribisha lugha zote. Na pia kuna swali lingine hapa. Unajua kwa kawaida ikifika ni masomo, jukumu la kufundisha limeachiwa walimu, lakini kuna jukumu ambalo wazazi wako nalo katika kuendeleza Kiswahili, ikifikia kwamba ni lazima wahamasishe watoto wasome vitabu vya Kiswahili ili kuwawezesha kukua wanaongea Kiswahili sanifu. Naam kabisa, kwa sababu Kiswahili lazima lugha yote pale nyumbani, pale ambapo wanazungumza na wazazi wao. Wazazi hakika kwanza ndio wanapaswa kukua kwenye mstari wa mbele kuhamasisha lugha ya Kiswahili, kwa sababu wazazi wasipozungumza lugha ya Kiswahili, watoto wao hawazungumzi lugha ya Kiswahili. Na jinsi ya kujua ama kujifunza lugha ya Kiswahili ni kwa kukiongea Kiswahili. Sasa pale nyumbani unaweza pata wakati mwingine wazazi wanapaswa watumie lugha ya Kiswahili kwanza, wanafunzi ama watoto wao waweze kujua vitu mbalimbali. Vitu mbalimbali ambavyo viko pale nyumbani. Mtoto ajue kikombe kinaitwa kikombe katika lugha ya Kiswahili, sahani inaitwaje. Wanapopika, wazazi wanaweza jaribu kutumia lugha ya Kiswahili, wanatamka maneno kutumia lugha ya Kiswahili. Pale ambapo wanapozungumza, hapo ndio huyo mtoto anajua hatusemi hivi katika Kiswahili, hili neno halitamkwi hivi katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo pale wanaposoma na kujua lugha ya Kiswahili, wazazi wasiongea lugha ya Kiswahili, pia sisi walimu tutakuwa na tatizo kuwafunza au kufunza ile lugha, sababu ni jambo jipya kwao, hawaelewi kwa nini sisi tunawafunza na hawakizungumzi pale nyumbani. Kwa hivyo pia kusoma ni njia nzuri sana ya kuwafunza watoto mapya. Kwa hivyo pia tunawahamasisha wazazi waendelee pia kusoma vitabu vya Kiswahili na kukizungumza Kiswahili pale nyumbani. Umekuwa ukifunza Kiswahili katika mitandao, ukitumia jina Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Nini kilipelekea wewe kuanzisha hilo jukumu la kufunza Kiswahili katika mtandao? Nilianza pale darasani. Nakumbuka tulikuwa tunasoma Kiswahili na wanafunzi siku hizi hawapendi sana kuzungumza Kiswahili sanifu kama tulivyozungumza hapo awali. Kwa hivyo nilijipata tunaanza kuimba nyimbo sana pale darasani ili wanafunzi waweze kukumbuka. Sasa siku moja nikaanza kuchukua video pale darasani, na nilipoichukua nikaiweka kwenye mtandao na nikawaonyesha. Wanafunzi walifurahi sana. Nikaona sasa kila siku wanasema tunaweza tengeneza video nyingine, tunaweza fanya nini. Alafu sasa tulipoanza kutengeneza, tukaanza kuona pia kuna video zingine za Kiswahili. Sasa tatizo lilikuwa kuwa hazikuwa au hizo video hazikuwa zinatusaidia vile, hasa katika mambo ambayo tulikuwa tunasoma. Kwa hivyo unapata zilikuwa video za kitambo au si za darasa letu ama daraja letu pale ambapo tumefika. Hivyo sasa hivyo ndio nilianza sasa kutengeneza video. Kama ninafunza nomino leo, natengeneza video kuhusu nomino. Naona wanafunzi wanaiona ikiwa njia nzuri ya kusoma, ni njia ambayo inawafurahisha, si vitabu tu kila wakati. Nikaanza kuona pia wakienda nyumbani wanaonyesha wanafunzi wenzao ama marafiki wengine hizo video. Nikaona ni njia nzuri sana ya wanafunzi kusoma, kwa sababu wanafunzi sasa wameanza kupenda hizi njia za kidijitali. Sasa hivyo ndivyo nilianza njia yangu ya kutengeneza tovuti yangu ya Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Na mapokezi yake yamekuwa vipi? Watu wanaichukulia aje huo venye unafanya kufunza Kiswahili katika mtandao? Naam. Nilipoanza haikuwa mapokezi yake hayakuwa mazuri sana, lakini tuliendelea tu, na sababu yangu ya kuendelea ilikuwa kwa sababu ilikuwa inasaidia wanafunzi wale ambao nilikuwa na wao kwenye huo wakati. Sasa tulipozidi kuendelea ndio nikaona pia watu ambao kutoka shule zingine ama tukipatana na walimu wengine wanasema na ile video ulitengeneza ya nini ilitusaidia sana tulipokuwa tukisoma. Unaweza tengeneza nyingine ya hivi. Sasa nikaanza kuona kuwa hizi video sasa zimeanza kusaidia zaidi ama zimepita sasa zaidi ya darasa langu ama zaidi ya watoto wangu. Kuna watu wengine ambao wanasaidika huko nje
Pia hadithi nilianza kuhadithiana hapo kwenye tovuti yangu pia, na nikaanza kuona wanafunzi wanafurahia sana kila wakati. Sasa polepole tukiendelea, naona pia watu wameendelea tu kukaribisha huu mwamko mpya wa kutumia nafsi hii ya dijitali kufunza. Umeandika vitabu 4 kwa lugha ya Kiswahili na hivyo vitabu ni vya watoto. Swali la kwanza, mbona Kiswahili, na swali la pili, mbona watoto? Naam, mbona, wacha nianze na mbona watoto kwanza, kwa sababu watoto ndio njia rahisi ya kuanza kufunza kitu. Ukitaka kuanza kufunza kitu lazima uanze pale na watoto, kwa sababu hao ndio msingi. Tukifunza hapo kwenye msingi, wanapokuwa ni kama vile tu tunasema ukifunza mtoto njia ambayo inayofaa na pia akikua hata iacha, si ni kweli? Sasa unapofunza kutoka kwenye msingi, hao watoto wanakuwa kama wamepata huo msingi na wanaendelea nao. Kwa hivyo ni rahisi kwao kueneza kile ambacho umekitia ndani yao. Hiyo ndio sababu ya watoto. Na pia kwa sababu watoto bado hawajaanza kupata ama kuharibika kwa njia ati sasa hawapendi Kiswahili ama tu kupata hiyo negative attitude towards the Kiswahili language. Kwa hivyo bado sasa hao ndio watu wazuri kabisa sasa kuanza kufunza Kiswahili na kuonyesha utamu wa lugha ya Kiswahili. Kwa nini Kiswahili? Kiswahili ni lugha tamu sana. Kiswahili ni lugha yetu ambayo tulikuwa nayo. Kiswahili is our heritage. Kwa hivyo tunapokitumia ama tunapoifunza lugha hii, tunajivunia tu kukua wa Kenya. Hii ni lugha yetu ya taifa pia. Kwa hivyo ndio maana nilichagua Kiswahili. Pia mimi nakipenda sana Kiswahili kwa sababu kinatusaidia sana, ina bridge the gap between the local, the global, kinasaidia mambo mengi sana. Na kwa maoni yako ni mchango upi mchango wa Kiswahili katika masuala ya biashara na uhusiano wa kimataifa? Imechangia vipi? Lugha ya Kiswahili imechangia vipi katika mambo hayo mawili? Lugha ya Kiswahili inatumika katika biashara. Watu wanapoenda kutafuta ama to close deals, pia katika nchi zetu za Afrika Mashariki, Kiswahili ndio lugha ambayo inatumika sana sana. Kwenye soko sana sana tu Kiswahili ndicho kinachotumika. Hata juzi tulikuwa na a lecturer ambaye alikuwa anatufunza na alikuwa ametoka ughaibuni, na alipofunza zungumza maneno ya Kiswahili, na jinsi ambavyo hicho chumba kilibadilika tu, kaanza kuona sasa kila mtu anaona ni kama amekuwa mmoja wetu kwa sababu tu alitumia sentensi ya Kiswahili. Kwa hivyo mimi naweza sema Kiswahili kinasaidia sana kuonyeshana tu huo pale ambapo tumetoka, na pia kwenye biashara, kwenye soko, kama nilivyosema hapo awali, hiyo ndio lugha sana sana ambayo inatumika, ndio lugha rahisi pia kwa watu ambao hawajaweza kupata masomo sana sana, lugha ambayo ati sasa wameenda kwenye nchi zingine za nje. Hapo at the local level, Kiswahili ndio lugha ambayo imekuwa rahisi sana kuzungumza na watu. Naam. Allow me to ask you this final question in English. From where you stand, and I'll take this as your closing remarks. How can we make language learning, especially when it comes to indigenous language, more accessible, especially now that we are talking about Kiswahili? Yes. Awesome. So by speaking it, of course, so just embracing the language. First of all, let's just try to ensure that in all the spaces we are in, at least we are trying to amplify the Kiswahili language. How to make it accessible? We now have digital tools where we can use different ways to make Swahili accessible. We have songs, we have stories, we have authors who can write stories in Kiswahili to just try and amplify. And truly, there is a gap in the stories that have been written. So we can also try to go back to our roots. And one way that Kiswahili, we might close that Kiswahili gap is because most of the stories that kids are reading nowadays are stories that have been written by probably somebody who is not in the country, somebody who's not able to relate to our struggles or our challenges or even our roots. So the best way to do that is to write our stories
based on our own experiences, so that even the kids who are reading these stories are able to relate to what is there. They are able to at least borrow something and learn something. Those are the different ways I would say we can try and make Kiswahili accessible. And I love that we are already trying to also speak it oftenly and even show the people who are coming to our country that there's a way to belong here. If you try and speak Swahili, if you try and throw in one or two Swahili words, then that will show that you belong. I also see a future where Kiswahili is not just, a language, but also a backbone of our digital economy to just help us also connect to our heritage. Thank you so much, Mercy, for joining us on Good Morning Kenya and talking about celebrating the growing influence of Kiswahili language. This is where we end. Thank you for having me. This is where we end this conversation. That has been Mercy Kihugi, who is an educator, mentor, and a literacy advocate. This conversation ends now. Thank you for tuning in. My name is Mike Megwe. Vivian Ndego is up next with Health Tuesday. Stay with us.